డియర్ స్టూడెంట్స్, Eamcet, Iit-Jee ఇలాంటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మనం చాలా కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. సో అందులో లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ, డిఫరెన్షియేషన్ చాలా వీడియోస్ చేసాం, మన ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి. అవి చూసుకొని నేర్చుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం డిఫరెన్షియేషన్లో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ పార్ట్. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ methods of differentiation like substitution method and implicit differentiation in shortcut. అంటే మనకి ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో షార్ట్ కట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రిపేర్ కాని వాళ్ళు ఒకవేళ ఒక ప్రాబ్లమ్ని 5 minutesలో వేస్తే మనం ఈ షార్ట్ కట్స్ని యూజ్ చేసి చాలా తక్కువ టైంలో, లెస్ దెన్ హాఫ్ మినిట్లో, కొన్ని అయితే జస్ట్ 10 secondsలో కూడా ఆన్సర్ చేసేటి మీకు చెప్తూనే ఉన్నాను. సో చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఆ షార్ట్ కట్స్ అన్నీ నేర్చుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో మనం లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్, నెక్స్ట్ పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్ పైన ఉన్న కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, కొన్ని టిప్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం. సో లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇన్ దట్ వన్ we may get always we are getting a long question, 7 marks క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా. సో దాన్ని ఒక 1 పేజ్లో చేస్తాం అక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ 1 స్టెప్లో మనం చేయొచ్చు. ఎలా? సో if a function is of the form y is equal to f of x to the power of g of x, వేరియబుల్ పవర్ వేరియబుల్ ఉంటే ఎలా చేయాలి? ఓకే, చూద్దాం. సో దెన్ డైరెక్ట్లీ we have formula. Actually we have to apply logarithm on both sides. Log y is equal to g of x into log f of x, then differentiate with respect to x. You will get this one, dy by dx is equal to f of x to the power of g of x into g dash x into log of f of x plus g of x into f dash x by f of x. So this is the formula. Remember it. సార్ అంత పెద్దగా ఉంది కదా సార్ ఫార్ములా, ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే ప్రాక్టీస్తోనే గుర్తుంటుంది. ఓకే, గుర్తులేదనుకోండి, అనదర్ షార్ట్ కట్ వీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ పవర్ వేరియబుల్. ఫంక్షన్స్ కదా, 2 functions అంటే వేరియబుల్ పవర్ వేరియబుల్ ఉంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెరివేటివ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఒకసారి ఈ పవర్లో ఉంది కదా, దాన్ని కాన్స్టెంట్గా ట్రీట్ చేయండి. దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ బట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ వన్స్. అండ్ ప్లస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ పవర్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు బేస్ ఉంది కదా, బేస్ని మనం కాన్స్టెంట్గా ట్రీట్ చేయాలి. ఓకే, అలా 2 typesలో ట్రీట్ చేసి మనం డెరివేటివ్ చేసి సరిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్ us solve some problems based on this. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, y is equal to x to the power of x. నార్మల్ మెథడ్లో మనం లాగరిథం అప్లై చేసి చేయొచ్చు, నేను డైరెక్ట్ ఫార్ములాతో చేద్దాం మనం. సో నౌ dy by dx is equal to, what is the formula? x power x. Okay, as it is ఈ మెథడ్లో చేస్తున్నాను. హియర్ f of x is equal to x and g of x also x. Okay, next g dash x. What is the derivative of g of x? So here f dash x and g dash x both are 1, right? So g dash x is 1 into log of f of x is x plus g of x is x into f dash x 1 by f of x x. So therefore what is dy by dx, which is equal to x power x into 1 plus log x or log x plus 1. Okay, so this is the derivative of x to the power of x. Okay, so in another way, first, okay, so this is one way, and another way x power x into 1 plus log x కదా. ఓకే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x power x is equal to
derivative of x power x plus derivative of x power x ఇలా రాసుకోవాలి. ఓకే, సో this is, in this case this is variable and this is constant, and in this case this is constant and this is variable. ఓకే, సో ఇలా చేయాలన్నమాట, షార్ట్ కట్లో ఇలా చేయాలి. సార్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ 2 డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ అవుతుంది కదా సార్, ఎలా అంటే నో 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 అలా చూడకండి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇది ఇలా, దిస్ ఈజ్ ఎ స్టెప్, అంటే ఒకసారి వేరియబుల్గా బేస్ని, ఒకసారి బేస్ని కాన్స్టెంట్గా ట్రీట్ చేయమని ఇలా సపరేట్గా రాసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ షార్ట్ కట్ టిప్ ఎలా చేయాలని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది వేరియబుల్, బేస్ వేరియబుల్. ఓకే, ఇక్కడ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే బేస్ వేరియబుల్, పవర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఫార్ములా ఏంటిదండి, n into x to the power of n minus 1. ఓకే, నెక్స్ట్ లేదా a పెట్టుకోండి, a into x power a minus 1. నెక్స్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ a power x, బేస్ కాన్స్టెంట్, పవర్ వేరియబుల్ ఉంటే a power x into log a. నెక్స్ట్ బేస్ పవర్ రెండు కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే 0. నెక్స్ట్ బేస్ పవర్ రెండు వేరియబుల్స్ ఉంటే ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ లాగే జస్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, సో ఎక్స్ అంటే వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ పవర్ వేరియబుల్, కాన్స్టెంట్ పవర్ కాన్స్టెంట్, వేరియబుల్ పవర్ వేరియబుల్ ఉంటే మనకి, సో దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్, వాటి మధ్యన ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి, ఎట్లా చూడాలి అనేది దానికి ఇది. సో రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, నౌ వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్, వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, n into x power n minus 1. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x into x power x minus 1. బేస్ని వేరియబుల్, పవర్ని కాన్స్టెంట్గా చూసినట్లయితే దాన్ని ఫార్ములా ఏంటిదండి, n into x power n minus 1 కదా. సో x into x power x minus 1 into డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ టర్మ్, దట్ ఈస్ 1. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ పవర్ వేరియబుల్ ఉంటే ఆన్సర్ ఏంటి, కాన్స్టెంట్ పవర్ వేరియబుల్ ఉంటే కాన్స్టెంట్ పవర్ వేరియబుల్ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ పవర్ వేరియబుల్ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఇన్నర్ టర్మ్ డెరివేటివ్ 1. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఇన్నర్ టర్మ్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుందండి, 1 అయిపోతుంది. సో ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్, దీన్ని చేయడం ఇలా, వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ పవర్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయాలనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x ఇంటూ a power m minus 1, n అంటే a power m by a power n, a power m minus n is equal to what, a power m by a power n. Okay, plus here we have x power x into log x. So both gets cancel, x power x taking common will get 1 plus log x. So that is the answer. చూసారా, ఇంతకుముందు ఒకవేళ ఈ ఫార్ములా కనుక మనకు పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుంటే ఒక స్టెప్లో చేసేసుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ ఇలా చేసినా కానీ జస్ట్ ఒక స్టెప్ ఎక్కువ వస్తుంది అంతే. ఓకే, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. సో లర్న్ దీస్ 2 ఫార్ములాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ప్రాసెస్ కూడా గుర్తుండలేదు. సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ మిగతా చేద్దాం. tan x power sin x, x power tan x and sin x power cos x, let us see. ఓకే, సో ఫార్ములాతో మీ ఇష్టం అండి, దేనితోనైనా చేసుకోండి. ఒకటి ఫార్ములాతో చెప్తాను, ఒకటి దీంతో చెప్తాను మెథడ్. ఓకే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x to the power of sin x. So f of x power g of x means tan x power sin x into here f of x is equal to what, tan x, f dash x. What is the derivative of tan x, secant square x. G of x is equal to sin x and g dash x is equal to cos x.
ఏవి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అని ముందే రాసి పెట్టుకుంటే బెటర్. ఓకే, నౌ జీ డాష్ ఎక్స్, వాట్ ఈస్ జీ డాష్ ఎక్స్? కాస్ ఎక్స్ into log of f of x, that is log of tan x, plus g of x, what is g of x? Sin x into f dash x by f of x, that is secant square x by tan x, bracket close. ఓకే, సో ఇంకేమైనా సింప్లిఫై చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. దీన్ని అలానే ఉంచేసి tan x to the power of sin x into cos x into log of tan x plus sin x into, this is 1 by cos square x, 1 by tan x means cos x, that is cos x by sin x. One sin x gets cancelled, one cos x gets cancelled, you will get secant x. Okay, so which is equal to tan x to the power of sin x into cos x into log of tan x plus 1 by cos x is nothing but secant x. Okay, so this is the answer. Next, third one, derivative of x to the power of tan x. ఓకే, సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ దీన్ని ఏం రాస్తున్నాను, ఈ మెథడ్లో చేస్తున్నాను. ఎక్స్ పవర్ tan x ప్లస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ tan x. సో ఈ మెథడ్లో చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఒకసారి బేస్ని వేరియబుల్, పవర్ని కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ బేస్ని కాన్స్టెంట్, పవర్ని వేరియబుల్ కనుక ట్రీట్ చేసినట్లయితే, ఓకే, సో నా వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ దాని డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మీన్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ tan x ఇంటూ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ tan x minus 1 into derivative of inner term, that is x derivative 1. Here x power tan x బేస్ని కాన్స్టెంట్గా, పవర్ని వేరియబుల్గా ట్రీట్ చేసినట్లయితే ఏ పవర్ x డెరివేటివ్ ఏ పవర్ x ఇంటూ log a, సో దట్ ఈస్ x పవర్ tan x ఇంటూ log a అంటే log x. ఓకే, log a అంటే log x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ టర్మ్ tan x డెరివేటివ్ ఏమవుతుందండి, secant square x, derivative of tan x secant square x. So here x power tan x minus 1 can be written as x power tan x by x. A power m minus n is nothing but a power m by a power n. So now x power tan x is common. So what is remaining? Tan x by x, here secant square x into log x. That's it. Simple. ఓకే, సో ఇక్కడ వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ పవర్ వేరియబుల్, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇన్నర్ టర్మ్ డెరివేటివ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, sin x టు ది పవర్ ఆఫ్ cos x. సో దాన్ని మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన మెథడ్లో చేయండి, బట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రావాలి. సో దీన్ని నేను ఫస్ట్ మెథడ్లో చేస్తున్నాను. హియర్ f of x is equal to sin x and g of x is equal to cos x. F dash x is sin x derivative cos x, g dash x cos x derivative minus sin x. Now derivative of sin x to the power of cos x is equal to f of x, that means sin x to the power of cos x into g dash x is nothing but minus sin x into log of f of x, that is log of sin x, g dash x minus sin x, log of f of x, log sin x, plus g of x, that is cos x into f dash x by f of x, that is cos x by sin x, cos x by sin x. Okay, now this is the answer. ఓకే, మీరు ఆన్సర్ని బట్టి చూసుకోవచ్చు. sin x పవర్ cos x ఇంటూ మైనస్ sin x log of sin x ఉండాలి,
లేదా దీని కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ ఉండొచ్చు. కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ 1/sin x ఏమవుతుంది కొసెకెంట్ ఎక్స్ ఇలా ఉండొచ్చు. లేదా కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్. ఓకే, ఎలానైనా ఉండొచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ of the type f of x power g of x problems. Okay, right. This is important model for Iit-Jee as well as Eamcet and other entrance exams also. Okay, so if y is equal to f of x variable power variable to this on to infinity ఇలానే ఉంటుంది, then find the derivative of that function. Okay, so this is the direct formula, remember it. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా తొందరగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదా మీకు మెథడ్ కూడా చెప్తాను ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, అది అసలు ఎలా వచ్చింది. సో y is equal to f of x to the power of f of x to the power of f of x to the power of infinity అంటే, సో ఈ పైన పార్ట్ మొత్తాన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు y అనుకోవచ్చు. y is equal to f of x to the power of y. ఓకే, సో f of x to the power of y, so by using logarithmic differentiation, taking log on both sides, you will get log f of x y means y into log f of x. Differentiate with respect to x, then you will get 1/y dy by dx is equal to y into log f of x derivative, that is 1/f of x into inner term derivative f dash x plus log f of x into y derivative dy by dx, uv method. Y into derivative of log f of x plus log f of x into derivative of y. Okay, so దీన్ని ఇటువైపు తీసుకురండి. dy by dx taking common, ఇక్కడ 1/y ఉంటుంది, అది ఇటువైపు వస్తే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ log f of x dy by dx కామన్ ఇస్తే ఇటువైపు ఏముంటుంది y into f dash x by f of x. Okay, so here y LCM 1 minus y log f of x is equal to y into f dash x by f of x. Do cross multiplication, then you will get this one, dy by dx is equal to y into y square f dash x by this f of x into this 1 minus y into log f of x. Remember that formula. Now let us solve the problems. First problem, y is equal to root x to the power of root x to the power of root x to the power of so on infinity. We have to find the derivative of that function. Okay, మనం ఈ ట్రిక్ కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే, ఓకే, నేర్చుకోకపోతే ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి కనపడగానే ఐపీఈలో ఇలాంటి మనం ఎక్కడ చూసాం, అసలు ఎలా చేయొచ్చు అని మనం అసలు చేయలేకపోతాం. దాని గురించి కొంత టైం వేస్ట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో అందుకనే మీకు ఇలాంటి టిప్స్, ఇలాంటి ట్రిక్స్, షార్ట్ కట్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలాంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, సో లైక్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకే, రైట్. What is the function f of x in first problem? So f of x is equal to root x, right? F of x power, f of x power, f of x power infinity. Here f of x is equal to root x. Immediately what is f dash x? Derivative of root x is 1/2 root x. Then యాక్చువల్గా మీరు ఇందాక మీకు ప్రాసెస్ చెప్పాను కదా, అలా చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో dy by dx is equal to y square into f dash x. What is f dash x? 1/2 root x. Okay, 1/2 root x by f of x is root x into 1 minus y into log f of x, that is log root x. Okay, so 2 root x denominator కు వస్తుంది, y square by 2 root x into root x, 2 డినామినేటర్ ఆల్రెడీ ఇది డినామినేటర్లోనే ఉంది కాబట్టి, సో రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ ఎక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది.
okay, into 1 minus y log root x. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇలా సింపుల్గా వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటండి? ఎక్స్. ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1 అవుతుంది. ఓకే, సో dy by dx is equal to y square into f dash x 1 by f of x. Here f of x is x into 1 minus y log f of x log x of x. So this is the answer, y square by x into 1 minus y log x. Okay, next y is equal to tan x power tan x up to infinity, then find dy by dx at x is equal to pi by 4. Okay, so in this case f of x is equal to tan x, and immediately what is the derivative of tan x? That is secant square x. So this is the formula, dy by dx is equal to y square into f dash x, that is y square into f dash x is nothing but secant square x by f of x. F of x is tan x into 1 minus y log f of x, y log tan x, log of tan x. Okay, so మెయిన్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లేదా చేయొచ్చు, ప్రాసెస్లో కూడా చేయొచ్చు, కానీ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. సో మనకి ఎంట్రన్స్లో ఇంపార్టెంట్ టైం కాబట్టి ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వి గాట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్. నౌ replace x with pi by 4. We have to find the derivative of y at x is equal pi by 4, right? So dy by dx at x is equal pi by 4, that is okay. So the x is equal to pi by 4 kada. So tan pi by 4 tan pi by 4 tan pi by 4, y is equal tan pi by 4 1 tan pi by 4 power 1 1 power 1 power 1 power 1 power 1 ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. సో at x is equal pi by 4, y value is 1, right? tan pi by 4 కదా 1 కదా, 1 power 1 ఎన్ని 1 రాసినా కానీ 1 అవుతుంది. ఓకే, సో y value is 1 and secant square pi by 4, secant pi by 4 is root 2, దానికి స్క్వేర్ ఉంది, by tan pi by 4 1 minus y value 1 into log of tan pi by 4, tan pi by 4 1 log 1 value 0. ఓకే, tan pi by 4 ఎంత? 1 కదా, సో log 1 ఏమైపోతుంది? 0 అవుతుంది. 1 into 0 0, 1 minus 0 1 అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ 2 అవుతుంది. 2 by 1 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో చాలా జాగ్రత్తగా సింప్లిఫై చేయండి, మిస్టేక్స్ చేయకూడదు. 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ప్రీవియస్ Iit-Jee ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో దిస్ type of problems are very important. Okay, do practice. నెక్స్ట్ ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ కాంబినేషన్స్లో ఇలా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఇలాంటివి ఫంక్షన్స్ ఉన్నట్లయితే లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్తో మనం చేయడం జరిగింది ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ దాన్ని షార్ట్ కట్లో ఎలా చేయాలో చూడండి. సో ఇఫ్ y is equal to some u1 power m u2 power n by u3 power p ఇలా ఉన్నట్లయితే then dy by dx is also by using logarithmic differentiation. So dy by dx is equal to y into m by u1 into derivative of u1 with respect to x plus n by u2 derivative of u2 with respect to x. డినామినేటర్లో ఉంటే మైనస్ వస్తుంది, minus p by u3 into du3 by dx, like this we can do. So ఇది u1 power m u2 power n u3 u4. okay, now dy by dx is equal to y into ఫస్ట్ ఏంటి m కదా, m అంటే ఏంటి ఇక్కడ 2 by 3 in denominator 1 minus 2x into derivative of 1 minus 2x. okay, plus minus 3 by 4 in denominator only 1 plus 3x
into derivative of 1 plus 3x. ఓకే, నెక్స్ట్ డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి -5/6 అని రాయాలి. -5/6 ఇంటూ 1 - 6x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 - 6x. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ -6 డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్, మళ్ళీ పవర్ -6/7 ఇంటూ డినామినేటర్లో 1 + 7x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 + 7x. ఓకే, సో మీరు కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఈ ఆన్సర్ రాయొచ్చు. ఓకే, 2/3 ఇంటూ 1 - 2x ఇన్నర్ టర్మ్ డెరివేటివ్ అదే 1 - 2x డెరివేటివ్ -2. ఓకే, నెక్స్ట్ -3/4 ఇంటూ 1 + 3x ఇంటూ 1 + 3x డెరివేటివ్ 3, -5/6 ఇంటూ 1 - 6x 1 - 6x derivative -6. This is 6/7 into 1 + 7x 7 derivative of 1 + 7x 7 7 7 cancel 6 6 cancel. So what is the final answer? dy by dx is equal to y into that is -4/3 into 1 - 2x -3 3 is 9 9/4 into 1 + 3x minus into minus plus 5/1 - 6x plus 6/1 + 7x. ఓకే, సింపుల్. దీన్ని కూడా అలానే చేసేద్దాం. సో dy by dx is equal to ఫస్ట్ y మర్చిపోవద్దు. చూడండి, 2 by ఫంక్షన్ into this function derivative -1. That's it. 3 by b minus x function derivative -1. డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి పవర్ -3 అవుతుంది by 1 - 2x minus 1 - 2x derivative -2. So what is the answer? -2 by a minus x minus 3 by b minus x plus 6/1 - 2x. This is the answer. ఇలా ఒకటే స్టెప్లో మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్. సో లాస్ట్ టైప్ దట్ ఈజ్ పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, సో మనం నార్మల్గా చేసినట్టే బట్ కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్లో ఫాస్ట్గా బట్టి ఫాస్ట్గా చేయాలి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం x is equal to a secant cube theta, y is equal to a tan cube theta. అంటే x is equal some function f of t, y is equal some function g of t. Then we have to find the derivative of y with respect to x. Okay, so that is the case. In this case we have to differentiate x with respect to theta first. dx by dt చేయాలి, dy by dt చేయాలి, then divide those two. Okay, that is the parametric differentiation which we have seen in IPE. Okay, so what is the derivative of x with respect to theta? A into, that is of the form x power n format, that is 3 into secant square theta, secant cube theta derivative n into x power n minus 1, right? 3 into secant square theta into derivative of sec theta, that is sec theta into tan theta. Next here dy by d theta, a into tan cube derivative 3 into tan square theta into tan theta derivative secant square theta. So now dy by dx formula is dy by d theta by dx by d theta. ఓకే, సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ మనకి dy by dx వస్తుంది. సో ఫస్ట్ రైట్ dy by d theta, that is 3a tan square theta into secant square theta. What is dx by d theta? That is 3a secant cube theta into tan theta. Secant square theta into secant theta is nothing but secant cube theta. So 3a cancel, 1 tan cancel, so secant square theta cancel. So here we will get tan theta is nothing but sin theta by cos theta.
sec theta is nothing but 1 by cos theta. So finally we will get sin theta is the answer. So what is our question? Find dy by dx at pi by 3. Pi by 3 means 60 degrees. So sin 60 is root 3 by 2. ఓకే, సో ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే మీరు ఈ పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసి sin 60 వాల్యూ తెలియలేదనుకో, ఓకే, తొందరలో 1/2 అని పెడతారు, అట్లా మిస్టేక్ చేస్తుంటారు. ట్రిగ్నోమెట్రీ వాల్యూస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే వీ కెన్ ఫైండ్ dy by dx. ఓకే, సో దీన్ని u by v, ఓకే, dx by dt ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, dy by dt ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, దెన్ dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt divide చేసి then replace t is equal to 2, then you will get the answer. Okay, so what about d square y by dx square? That is second order derivative. So first find dy by dx, then again differentiate with respect to x. Okay, so here x is equal to t square, right? Dx by dt is nothing but 2t. Next y is equal to t cube, then dy by dt is nothing but 3t square. So now dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt, that is 3t square by 2t. 1t gets cancelled, you will get 3t by 2. Here very important condition, d square y by dx square is nothing but d by dx of dy by dx. Okay, differentiate dy by dx with respect to x, that is the meaning. Okay, so దీన్ని మళ్ళీ 2 times దీన్ని 2 times చేసి డివైడ్ చేయడం కాదు ఇది. ఏంటి మరి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ 3t by 2, 3/2 కాన్స్టెంట్. సో t డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x is nothing but dt by dx. సో హియర్ dx by dt is equal to 2t, then dt by dx దీని రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది 1/2t. సో 3/2 into 1/2t, that is 3/4t is the answer. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తారు, అందుకనే ఈ స్పెషల్ ప్రాబ్లమ్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్, dy by dx ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇన్ పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్. నెక్స్ట్ differentiate one function with respect to another function. ఓకే, సో ఇలాంటివి కూడా చేసాం. డెరివేటివ్ differentiate f of x with respect to g of x, that is nothing but g dash with respect to g of x is nothing but f dash x by g dash x. ఓకే, దాని మీనింగ్ ఏంటి, డిఫరెన్షియేట్ f of x with respect to g of x. g of x తో చేయమంటున్నారు కాబట్టి ద ఫార్ములా ఈజ్ f dash x by g dash x. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏదైతే ఉంటుందో దాని డెరివేటివ్ కింద రాయాలి. ఓకే, సో దీని అర్థం ఏంటి, డిఫరెన్షియేట్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాస్ ఎక్స్, దాని అర్థం అది. సో ఓకే, లాగ్ సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్. What is the log sin x derivative? Log x derivative 1 by x. Log sin x derivative 1 by sin x into inner term sin x derivative ఏంటండి cos x by next root x. ఫస్ట్ రూట్ cos x కదా, దానిలో మనం చూడాల్సిన ఫంక్షన్ ఏంటి, బయట చూడడానికి ఎలా కనబడుతుంది, రూట్ ఎక్స్. రూట్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1/2 రూట్ ఎక్స్ అంటే 1/2 రూట్ cos x into inner term cos x derivative minus sin x. Okay, so do simplification, ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 1 by sin x, ఇది కూడా 1 by sin x, ఇది పైకి వస్తుంది. 2 root cos x పై ఫస్ట్ మైనస్ ఉంది, ఇది పైకి వస్తే 2 root cos x అవుతుంది.
ఇంటూ ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ ఉంది, సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పైకి వస్తే కోసెకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. 2 రూట్ కాస్ ఎక్స్ న్యూమరేటర్కి వస్తుంది, మైనస్ ఉంది, కాస్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్లో ఉంది, సైన్ ఎక్స్ డినామినేటర్లో ఉంది, సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇన్ డినామినేటర్, దట్ బికమ్ 1/sin స్క్వేర్ ఎక్స్ బికమ్ కోసెకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇలా కేర్ఫుల్గా సాల్వ్ చేయండి. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ ఫంక్షన్, డూ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే మనం ఐపీ సిరీస్లో నేర్చుకున్న టైప్స్ అని నేర్చుకున్నాం. వాటితో పాటుగా చాలా డిఫరెంట్ మోడల్స్, అంటే ఎగ్జామ్లో ఐపీలో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఏమడుగుతున్నాడు ఎంట్రన్స్లో అవి కూడా నేర్చుకున్నాం. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం ప్రీవియస్ ఎంసెట్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రీవియస్ IIT-JEE ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో అంతవరకు మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని, ఈ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.